Всем привет, я Денчик. Продолжаем с вами прохождение Cloudpunk. Продолжаем выполнять заказы и зарабатывать денежки на нашу квартиру и, возможно, даже апгрейд машины. Вот. Такие вот у нас дела. Ладно, поехали. У нас потихоньку кончается бензин. Я не знаю, сколько там чего надо будет. Давненько я этот Cloudpunk уже не играл. Сейчас буду вспоминать, как что тут у нас происходит. Так, нам надо в Костяк ехать, да? Ну, поехали в Костяк. Я не знаю, получится ли нам новую машину взять. Может, ее даже купить. Посмотрим, как получится. Извините, я не нарочно. Всякое бывает. Надеюсь, что бензин не такой уж и дорогой. Так, мы здесь вообще проедем, нет? Да, нам сюда и нужно, только нам куда-то непонятно куда. В старый город нам нужно. Там надо купить кофе. Ну, давайте купим кофе. Что еще делать? У нас барахло-то тут есть какое-то, нет? Да, в принципе, есть тут всякое барахло. Его мы можем потом продать. Ну, попробуем, по крайней мере, продать его. Но для начала нам надо купить кофе. Извините. Waterbox какой-то. Так, парковка-то у нас здесь где вообще? Так, а мы под... Так, нет, не сюда. Ну, здесь только ближайшая парковка. Ну, ладно, давайте-ка тогда сюда припаркуемся куда-нибудь. Все. И пойдемте посмотрим, что у нас тут есть. Служащий корспект. Нет, не надо. Там тоже особо дельного ничего нету. Дурацкий комар. А, ну вот мы вроде бы как пройти, наверное, можем. Да нет. Или там переход есть. Так, ночной клуб Даунтаун. Ладно, так. Сюжетное берем. Непонятно, для чего нам эти перфокарты, наверное, просто как. Так, торговец, привет. Слушай, мне с тобой надо поговорить. Да, что мне можешь предложить? Рыбак, желтые очки, нет. Давайте тебе продадим, что это? Сок. Воду оставим. Пластиковые запчасти, электроника. Так, чип памяти тоже нафиг не нужен. А это все нужно. Так, воду оставить. Все. Спасибо. Надеюсь, да, зайдем, посмотрим. Здесь сюжетное что-то есть еще. Да, подозрительный предмет. Корспект. Очень похоже на удаленный детонатор. Нужно отвести его власти мощи. Но кто в этом городе власть? Один корспект. Ну, тогда нужно отвести его в безопасное место. Типа нельзя же просто на кнопку нажать, так ведь? То есть, правда же? Наверное. Да, вот такой вот у нас переходик есть. Нео, приветствую. Добро пожаловать в Нео кафе Нео. Чем могу помочь? Так, мне, пожалуй, кофе. Спасибо, Нео. Прекрасного вам дня. Да, до встречи.
Так, отнести подозрительный предмет нам нужно. Ну, давайте тогда отнесем, а потом мы кофе пьем. Так, Камус нам что хочешь сказать? Это ты? Ну, зачем ты звонишь мне по кому? Я же кофе пью. У меня есть на то причина. Причина в том, что ты не любишь оставаться один? Да, это она. Ничего страшного. Нормально. Компания мне не помешает. Зачем тебе нужен кофе? Я никогда раньше по ночам не работал, Камус. А кофе создает впечатление, что я все еще не сплю. Тебе не понять, ты не спишь. Я сплю. Возможно, ты уходишь из сети и перекумулируешь. Ладно. Okay, I heard you. Tell me what you found out about Cora. I found 3 different types of things about... Camus, this data analysis and retrieval, it's not that you can't do it, it's just it's a bit dry. Why don't we let the generic automata take care of this part? You can go offline for a bit. Sleep. Sure. Custom personality canvas offline. Generic automata reinstated. All right, Mr. Personality. Расскажи, что у нас есть по Cora. 3 distinct data points of origin for Cora. 2 deprecated and accessible only via the underweb. Warning, your automata was detected accessing this information and your identity was compromised. Shit. Well, too late to do anything about it now. Tell me what you found. Give me the official data first. Cora is a term colloquially used by citizens of Nivalis to refer to the combination of AI and mechanical systems, which manage the logistical and maintenance systems operating throughout the city. I knew that much. Go on. As an anthropomorphism of a mercurial personality, it is unclear if Cora exhibits a form of sentience or sapience. Best data suggests Cora is fundamentally inconceivable by human intelligence, existing just beyond the event horizon of biological minds. Not helpful at all. Why do people keep talking about Cora then? Day-to-day usage of Cora in conversation invokes the term in the same way one might talk about fate, luck, or serendipity. Example? I checked my balance and I'm all out of credits. Cora knows where it all went. There are 2 more data points for Cora? Yes. One from City Archive in a defunct data pool called the Internet. Another from a paper-based text called The Exegesis, a pseudo-historical book scanned and OCR'd 109,572.75 days ago. Read me the extract of the exib whatever. Reigning atop a hierarchy of smaller automatons, VIs, androids, and machines, Cora is the last of the 12 founders. Complex AIs that formed an advisory council for the human rulers of the city. Why did the founders fail? Did their source code encounter insurmountable logical errors? Or, worst of all, did the founders choose to abandon humanity? And if so, will Cora soon make that same choice? What's your confidence rating on the accuracy of this information? 11.40%. Higher than I thought. Does everyone in the city know this stuff but me? Cora is commonly discussed, appearing in up to 0.8% of all communication, but little substantive, verifiable data exists as to its nature. Read me the last data, the one from the Internet. Cora, computer-operated recycling agent. That's it? I don't know how this relates to hackers or AI. No further data available. Make a copy of that exegesis thing to local storage, encrypted. If I get a data violation, I don't want to lose access. And bring Camus back online. Activating custom automata personality, Camus. Did you find out about Cora? More or less. I don't know what I was hoping for. Will you get food too? Not hungry.
Hey Camus, have a look at the cafe menu. Do you see all the different types? If you drank coffee, what type would you order? Donut coffee? That's not really... Oh no. I said something dumb? Actually, Camus, I think donut coffee sounds pretty great. Так, ладушки. Вертикальный репульсор. Улучшение открыто. Здравствуйте, я вот что нашла. Подумала, что лучше сдать это властям. Или кому-нибудь, кто знает, что с этим делать. Что это такое? Я не знаю, нашла. Мне кажется, это... Дайте это мне. Немедленно. Да, конечно, для этого я пришла. Это что, шутка? Знаете что, я просто пойду. Что делает эта кнопка? Без понятия. До свидания. Оставайтесь на месте, я хочу докопаться до истины. Докопайте, понятия не имею, что это за кнопка, но безопасности ради я бы не советовал. Ничего не произошло. Вы что, просто взяли и нажали? Я же ясно сказала вам. Ничего не произошло. Прекратите нажимать на кнопку. Пожалуйста, я попрошу вас отойти. Хорошо, я все равно не хочу быть рядом, когда вы нажмете большую красную кнопку, которая подозрительно похожа на Адидана. Подождите, что произошло? Осветилось на экране слова. Что там написано? Не прочесть. Дайте посмотреть. Я могу прочитать, это арабский. И? Пожалуйста, больше не нажимайте на эту кнопку. Клянусь, так и написано. Ладно. Мне лучше уточнить по этому поводу моего руководителя. Дайте дорогу. Да, пожалуйста. Понятно вообще. Так, ну ладушки, что у нас? Диспетчер, здравствуйте. Driver 14FC, are you out of your Hava? I was on a break. There are no breaks for me or for you. Have you seen the vids? No, why? More accidents in Sector 21. No, Sector 23. Or is it 21? Bombings? Not sure. This is bad for us. We've lost more drivers this week than in the past year. Everything okay, Control? I don't know, kid. I don't know. What's your real name? I'm tired of numbers. Rania. I'm gonna look out for you, Rania. Things will get better after tonight. I promise. We just need to get through this one night. What's your name, Control? I'm not supposed to say. Goddamn. Is something going wrong over there? You sound... It's all wrong here. Maybe I'll tell you after this job. Okay. What you got for me? In Gallows Row, there's an old escalator called the Ascension. Someone at the base wants to surrender a package of their belongings. Where does the escalator go? Trust me, Rania. This job will be much easier for you if you don't ask that question again. You're looking for a guy named Gil. Oh, and one more thing. Yeah? Enjoy your coffee. All I got is a bottle of sake stashed in my desk drawer, and tonight I'm having a drink. If they're not happy with that, they can fucking fire me. Cheers. Fascinating, Control. Так, давайте-ка заправимся лучше. Я думаю, так, нам лучше заправиться. Так, нам вот сюда вот нужно. Опс. Заправимся сейчас. Fuel warning. Fuel warning. We need to stop at a gas station. I can keep going a bit longer,
But if we don't top up soon, our main repulsors will go offline. Короче, 400 баксов полный бак. Понятно. Все понятно. Да, ёп. Да блин, фиг тут, чё ты проедешь. Так, нам... Так, вон, вижу чувака. Только вот где... А, вон, припарковаться можно где-то тут. Весь сверху только. Да. Так, нам нужно вниз. Лифт. Давай, я тебя жду. Все, вниз. Спускаемся. Поезд-то какой классный. Так, кофейку мы попили так. Так, казино. Алера. Так, тут что-то где-то есть. Сюжетное вроде бы. Как? Или нет, я не наблюдаю чего-то. А ты за заказом? Rania, yeah, Ранее, I'm да. to take your package. Я приехала забрать твои вещи. It's everything. Тут мое все. Мои лимы, комы, голокроны, аутментации. Все, что у меня есть. Make sure my family gets it. Убедитесь, что моя семья их Drop получила. it in the post. I can't leave Я the не queue могу or I'll уйти lose из my очереди, place. или я место потеряю. Are you sure about Ты this? в этом уверен? Yeah. A chance Да, to see шанс the увидеть шпиль. spire. Нужно I gotta take a попытаться. shot. I get to go Я поднимусь выше above облаков. the clouds. Is it safe? Это безопасно? Sure. Yeah. Да, конечно. Of course. Okay then. Ладно, Good luck, тогда I удачи. guess. Hey, thanks. Спасибо, может, Maybe I'll see you еще around. увидимся. Maybe. Может? Да, ну все, тогда едем за заказом. Да, нам надо чего-нибудь. Hey, Rania, you met that guy going on the Ascension? Is he really going through with it? He says the ascension takes him to the spire. It sure does. And no further. What do you mean? It's an escalator to nowhere. It just ends. Then what? Well, then he falls a few miles down into the sea. Who would build an escalator that goes nowhere? You think everything in the city is logical? Look around, Rania. None of this makes sense. The city AI has gone mad. He said it was safe. Before he gave you all his possessions, He knew? he knew. I don't get it. You lived outside Navalos, right? So you've seen the sky. You've got that memory. I've never seen the sky. I can live without it. But imagine you'd seen it just once. What would you do to see it again? How's the sake control? You don't drink, right? You should try it sometime, Rania. When things are going wrong, it's a great way to keep yourself trapped in the long right now. Are you a poet now, Control? You know it. What should I do with his possessions? Well, he stiffed us on the bill. His payment was rejected. So if you got anything from him, you should return it to a Cloudpunk delivery chute nearby to cover his debt. What about his family? Let me make this as clear as I can, Rania. I don't know if he gave you something or if he gave you nothing. But I knew if he gave you something, I'd have to tell you to return it to Cloudpunk HQ.
Control out. Uh-huh. He sounded different. Are we going to take Gil's things back to Cloudpunk HQ? Well, everything's packaged and postmarked. So, if we dropped them at the mail office, they'd get back to his family and Cloudpunk would never know. But maybe it would be good for us to give it to Cloudpunk? And if we broke the rules, we could get in trouble. Or get Mr. Control in trouble. Quiet for now, Camus. I have to think. Так. Ну, я думаю, ладно, фиг с ним. Один раз можно накосячить и поступить все-таки по совести. Но до начала... Well, they ain't hot. Yeah, but where would you... Lots of orchards up in the spire. I'm not talking hypothetically here. Wherever you like, lady. And I find the... I swear, these... That is not a normal thing. You want a slice? Yes. Have you even tasted Back home. the Eastern? Yeah. Well, you'll love this pie. No, actually... Suit yourself. Блин, я так хотел пирога-то. Вот обломали-то меня. Так, что это? Есть реки. Что это такое было, а? Нет, это что-то есть. Обычно биологическую конечность в мусор не выбрасывают. А на это еще и обручальное кольцо. Оставить ее в себя, а то вдруг ее кто-нибудь будет искать. Ну ладно. Давайте оставим. Вот. Да, какой-то повсетитель на месте, вот поэтому мы не будем к нему приставать. Я думаю, блин, деньги, в принципе, малёха у нас есть. Вот, поэтому мы сейчас доставим. Думаю, в ящик лучше. Потому что, как я понял, он умирает. А за него я, если что, сам заплачу. Вот. А то, что диспетчер попадет в передрягу, да, это, конечно, отчасти наш косяк. Но, блин. Люди-то ждут, их тоже подводить такой себе. Так, тут нам вниз надо, блин. Все, поехали. Потом денег, если что, нарубим. Я думаю, уволить нас все равно не уволят. Но это не точно. Так, нам вот туда. Блин. Парковка только вот здесь. Ну ладно, что, пойдем. Так, здрасте. Ну ладно, вот так вот возьмем. И алкоголь возьмем. Блин, я что-то потратился так сильно. Давайте-ка тогда выпьем алкоголя. Нет, вроде бы все нормально. Не трясет, не качает нас. Я не могу сделать это. Не могу я дать последние вещи Гила, чтобы списать его долги. Мы пойдем перед дрягу? Мне все равно. Ну да, мне тоже. Так, вот тут что-то у нас есть интересное такое. Так, электроника. Hey, Rania. Are you there? Yeah. You don't sound good, Control. What? I'm fine. If I could just sleep.
I used to be able to sleep, you know. Are you sure you're okay? What is wrong with him? I think he said some drinks. He sounds strange, Что-то с ним like не he так. is confused. Broadcasting nav point. Collect the package, 14FC. Get on with it. Who from? Where am I going? Always questions from you. Just do your goddamn job. Control out. Так, где моя машина-то? Я немного потерялся. Так, моя тачка где-то там. Надо ее взять. Сейчас возьмем. А, вот. С этой стороны у нас стоянка. Возьмите посылку навпоинта. Ладушки, сейчас все быстро возьмем. Все сделаем в лучшем виде. Правда, лететь далековато. Ну да ладно, фиг с ней. Блин, плохо, что вид от первого лица здесь в кабине нельзя делать. Обидно немного. Калето. Так, нам здесь куда? А, ну в принципе можем так проехать. Все успеем. Так, нам наверх вообще, по идее-то. Но мы вроде бы как здесь можем спуститься. Поэтому мы где-нибудь вот здесь вот припаркуемся. Так, это что у нас? Да, здесь ничего нет. Так, нам нужно вон туда, наверх. Так, там я видел лифт. Здесь есть торговец наверху. Тебя понял. Здесь еще хлам. Пластилиновые запчасти. Так и здесь, по идее, нет, это сверху. Ну ладно. Поехали. Вот тут вот что-то есть. Я думал, что уже за мной поехали, но нет. Все нормально, все хорошо у нас. Блин, красивый город все-таки. Я бы, наверное, даже в таком жил. Но я думаю, они никому не нужны. Мне достаточно, я приехал забрать кое-что. Да, мы вызывали вас для того, чтобы забрать наш оригинал Куберы.
вроде. It's a Картина painting, мелочам. dear. You'll be taking Также me and повезете меня Mr. с Butler мистером too. Батлером. I don't think I'm supposed Я to не take думаю, что могу passengers. брать пассажиров. What is all this nonsense? Что это еще за чепуха? Мистер Октавиус Батлер должен был обо всем договориться. Didn't you tell the Что я не company that сообщил we simply компании, can't что let this просто painting out of физически our не можем sight? расстаться с картиной? I did, my love, I Я же did. сказал, There must be some должно быть confusion. это недопонимание. I'm sure our young Уверен, driver наша friend молодая will consent водительница to take разрешит us. нам поехать с ней. It won't be a problem. Это ведь не We'd проблема. hate to raise a Да и мы не complaint. хотим Is подать that жалобу. not right, young miss? Верно, юная леди? I guess so. Наверное. Let's be going Тогда then. полетели. I want to Я see хочу как our можно new скорее apartment увидеть as наши soon новые as possible. апартаменты. Apparently, Trisha and Все the видимости, Joneses have Триша moved in и next Джонсы door должны already. уехали. And I don't want А я не her хочу, spreading чтобы она gossip сплетничала про about наш our новый дом и new говорила, home что and там how it воняет still копченой smells рыбой. like smoked fish. Ну ладушки. Oh my. Как This уютно. is Я в таком никогда не cozy. ездил. I've never been in a Очень vehicle ретро. like this. Very retro. I agree. Very nice. Согласен, indeed. очень Do you милый understand экземпляр. us, young lady, or should we speak Понимаете, юная slower? леди? Или нам говорить I помедленнее? understand Нормально, я вас fine. понимаю. Dear, you Должно must быть, be вы very все сгораете от curious, любопытства, are you да? not? How a woman like Как же me and встретились an такая женщина, android как like я, и Mr. такой андроид, как Octavius мистер Butler Октавиус Батлер? met? Sure. Конечно. Well, I can tell from your accent that you're not from the city, but we're quite enlightened here, you know. Isn't that right, Mr. Octavius Butler? That's right, my love. Some might say that Mr. Octavius Butler is human passing, but I don't care about that. I love him for who he is inside, not what his outer skin is made of. It's a polymer plastic. Oh, you are hilarious. What was I saying? Oh, yes, we met at a charity fundraiser. We both work for Life Corp. I'm in HR, and Mr. Octavius Butler is in acquisitions. We had executive offices next door. We started meeting for coffee, and one thing led to another. Wow. And now, just a week until our 5th anniversary, we're on our way to our new home. Aren't you happy for us? Yeah, definitely. We're suddenly happier than the family that's moving out. Oh, don't start all that again. This area is up and coming now. The people living there couldn't afford it, and they wouldn't fit in either. With hypergentrification, they're forced out instantly instead of being pushed out over months and years. It's a short, sharp shock, but it's for the best for everyone. People who argue against free markets don't really believe in freedom. What freedom does this bring to the people who can't plan for a future? That's just life in Navalis. If you don't like it, go live somewhere else. Not everyone is suited for life in the city. Some people need to live here. Well, maybe in the nice places, but who needs to live in the filth of the marrow? No one stays there without good reason. And the reason is they all dream of getting rich with some scheme or other to make their way up to the spire. That's the Navalis dream. Our society has 1 million slots, and each must be filled. Every time someone moves up a peg, someone fills in the gap behind them. And every time someone at the bottom slips, where do they go? I read in the holocrons yesterday that the most common food in the marrow is now roach meat kebabs, noodles with rat. Those kinds of people love street food. No offense, dear. None taken. I love a maggot pizza. We're almost at our destination. Splendid. You see, Mr. Octavius Butler? Look at this fabulous place. Different and together, but separate. That's how we exist together in this city without all the systems breaking down. That's what they used to say about androids, you know.
Oh, don't hearken back to your revolutionary days again. You have rights now, just like humans. Androids are just a part of society, low and high. We're all the same, you know. As long as we all have the same bank balance. Well, you're welcome to give away all your money to the orphans and the rat children. You can come and stay in my penthouse as long as you take off your shoes and have a shower before you touch me. Very generous of you, my love. Have either of you ever actually been to the Marrow? Oh, heavens no, dear. I have family in the Spire, and Mr. Octavius Butler is from a very distinguished line of androids. He's descended from the very first Cora models. Wait, what does that mean? Why do you mention Cora? It's just a saying, isn't it, Mr. Octavius Butler? In a way. It means he's refined, dear, just like me. We have no prejudice here. We're very enlightened people in the city, you know. Yeah, you said that before. Do you think the family will still be there when we arrive? I shouldn't think so. 2 hours of rent at peak rate and they'd be bankrupt. I'm sure they're long gone, either moved on or forced out by Corpsec for violating their lease. I bet they'll be somewhere nice. Not everyone ends up in the Marrow, you know. Maybe one day they'll seize the means of production down there. Oh, you are witty. The production of mold burgers and rat salad. No offense, dear. Yeah, none taken. Thank you for getting us to our destination, driver. It's been fun to drive in a vehicle that's much more rustic than our limo. Our painting made it here safely, too. And what a lovely neighborhood. Quite so. Фух. Наконец-то избавились от этих разговоров всех. Так, ну я не думаю, что наверх нам нужно подниматься. Ладно, поедемте обратно. Да, нам как раз надо вернуться в Хоббл. God, this is why I'm not a taxi driver. I didn't like them. Yeah, I don't blame you. I don't think they would like automata or dogs. Or anyone poorer than them, less educated, less well-connected, less stuck up. Different in any way. But one of them was an android. I know, Camus. I have a question. Go ahead. Did you really eat maggot pizza? No, Camus. I was playing along. Oh, a joke. I laugh at them. Me too. It's all we can do. So... It is very quiet. It makes me nervous. We can listen to the ad streams if you like. Are they interesting? Sure, if you want to learn all about everything we can never afford. What about music? No thanks. We can check the weather feed if you like. If you want it, I can put it on. Fine, but we're not tuning into any of the Corp music feeds. They're all ads and Corp-approved pop stars. They sound so empty, hollow. How do we find other feeds? I only know about Corp channels. The radio, Camus. The what? An electromagnetic wave of a frequency between about 300 kilohertz and 300 megahertz. You can tune that in, right? Yes, I have found it. I'm hearing it now. How strange. It's the easiest way to broadcast without the corpse shutting you down. They've been playing music with radio waves for thousands of years, you know. How did you know? Mom told me if I ever visited Navalis, I should tune into the pirate radio. She said it was the only good thing about the city. Go ahead, play something over the speakers. What about this? I like it. Maybe something a bit more relaxed, though. I know this one. I like the bit that goes ba ba ba. Yeah, it's nice, Camus, but let's see what else there is. Oh, what about this? Do we know who this is? No, it is radio.
Right, sorry. Dumb question. Do you like this one more? I like this one. I like it too, but keep searching. There is one more. Yes, this is perfect. Mom would have liked this. We have a new job coming in. From Control? He normally calls. The checksum confirms it's Cloudpunk. I have a nav point. Let's go then. Окей. На этом пока что мы заканчиваем. Подписывайтесь на канал, группу ВКонтакте, ставьте лайки. Всем хорошего настроения, не болейте, особенно в такое время тяжелое. Всем удачи и всем пока.